Be sometimes shocking in the beginning, but afterwards, when we keep thinking and realizing, we will realize. With sleeping, I accepted this idea many years ago. Someone said that it is not desirable, so it is okay. Suppose, for example, when you go for swimming, you can swim, you can go, you can jump, you can swim, but what is required is not completely naked. That is. То же самое с плаванием в водоемах. То есть вы можете купаться, там все нормально, только не полностью голый. Что спросить? Vasudeva said that there is some kind of yogi who are always naked. This is Jaini. Yes, that is what I told. Jaini. That is what I said. The exception is those highly elevated yogis Ну да, это очень who are called avadhutas. That is the exception. Это исключение, очень высокий уровень. They are completely stabilized in the higher level of consciousness. Они полностью стабилизированы на высших уровнях сознания, поэтому им все равно. They are not conditioned by physical, astral, emotional, and all these things. But we are not. We are not on a yogic state. If you are at that high yogic state, that is different. That then, even the other people see such a yogi or avadhuta, they are also not affected because of the radiance of the soul level. But то есть те йоги, которые находятся на очень высоких уровнях сознания, они могут быть обнаженными даже перед нами, но они вообще никак не смущают наше астральное тело, потому что от них идет такой свет, и как бы своим уровнем сознания они нас, они не дают нам опуститься вот на эти более низкие уровни. But we should not compare with. Но мы не должны себя сравнивать с этими людьми, потому что они совсем на другом уровне. Yes, she has some question. She has some question. Yes. That she understood correct that astral body also can be washed with cleaned with water. Yes, astral body can be cleaned up. Also, water has the power to clean astral body also. Да, правильно поняла, что вода очищает наше астральное тело тоже. And the practices like meditation. Также такие практики, как медитация, which can keep a balance of our thinking and our emotions and desires and all these things. Then те практики, которые поддерживают стабильное состояние наших эмоций, желаний и прочее. There are certain substances, for example. Также есть некоторые субстанции, например. The plant material like tulasi, the asimam. Например, такие растения, как туласи. Asimam, that is also very. Осимум санктум. And so the water in which this is put, that water also cleanses. Вода, в которой находилось это растение, она нас чистит. The most powerful agent to clean the astral. И самый сильный агент для чистки астрального тела это the cow's urine. Это коровья моча. So that is why in many of our places, especially not in the modern time, but what we followed is we used to clean the house by sprinkling cows. Во многих местах традиционно, раньше особенно, очистили дома с помощью коровьей мочи. Not only urine, also manure also, faucets also. Да, также навозом коровьим. And also put some cow's urine in the water which we take shower. Также мы попадем немножечко коровьей мочи в ту воду, которой себя омываем. And also many diseases, many problems are prevented and also cured by drinking the cow's urine. Также очень многие болезни, они и
как превентивная мера можно использовать, и также они лечатся коровьей мочой. But remember, the cows, Помните, что the cows should be most naturally maintained cows, not the cows which are given hormones and all these artificial things. Здесь нужно помнить, что корова должна, конечно, быть на свободном выпасе и питаться нормальной едой, а не те, которые индустриальные коровы, которых кормят гормонами и антибиотиками. Because the human being could successfully pollute even the pure animals and the animal substances. Потому что люди, они умудрились успешно загрязнить даже такое чистое животное, как корова. For our own advantage, для нашего собственного блага, the human being has invented so many things which could pollute even the animal kingdom and plant kingdom. Во имя нашего собственного блага человек умудрился загрязнить столько всего, и даже корова вошла в это число. And how to clean up the thought, that is also А вот как очистить мысли? Clean up your thought by practicing harmlessness. Мысли можно очистить, практикуя ахимсу. Непричинение зла. Практикуя непричинение зла. Ахимса. Ahimsa means harmlessness. Ахимса на санскрите означает непричинение зла. Generally ahimsa is called as non-violence, but exact word is harmlessness. Часто ахимсу называют ненасилием, но на самом деле правильным значением этого слова, правильным переводом будет непричинение зла. Непричинение вреда. So harmlessness on the physical level. Непричинение вреда на физическом уровне. That means physically you should not. То есть физически ты не должен. You should not make harm to other person. Не должен никому причинять. But harmlessness in thought is very important. Но непричинение вреда на уровне мысли это очень важно. So we have to practice to have. Мы должны практиковать это. That will clean your thought. Если мы будем практиковать это, тогда это очистит наши мысли. And practice, we have to practice constructive thoughts. Мы должны практиковать выработку позитивных мыслей, конструктивных мыслей. And we have to eliminate hatred. Мы должны исключить из своей жизни ненависть, fear, страх, jealousy, ревность, greed, жадность, and lower desire. Низкие желания. Envy. And negative and impure thoughts. Негативные или нечистые мысли. Because they will make us destructive. It makes a destructive agency for ourselves and others also. Потому что все эти мысли являются деструктивными агентами как для нас самих, так и для окружающих. The main thing is that that is why we have to engage ourselves. Для этого мы должны сами себя вовлекать in a constructive activity. В конструктивную деятельность. And the mind is to be engaged in, for example, when your mind is left idle, then it starts all the problems. Наш ум тоже должен вовлекаться в конструктивную деятельность, потому что все проблемы начинаются от праздного ума. So we have to train the mind. Мы должны натренировать свой ум. By applying abhyasa, repetition of the known, what we know is good. Практикуя постоянное применение или абхьясу.
постоянное повторение или абхьясу. And then vairagya, that means И non-attachment. также вайрагью, что означает непривязанность. And you have to, because the abhyasa is a very powerful instrument which you have to make use of. Abhyasa is very important. Абхьяса является очень мощным инструментом, который мы должны использовать. When you have known what is good, then you have to focus your mind towards that. Как только мы узнали, что есть добро, мы должны сразу сфокусировать свои мысли на этом, на добре. And also what we have to practice for this is that there should be no gap or no difference between your thought, your speech and your action. Еще очень важно практиковать то, чтобы наши мысли совпадали с нашими речами и совпадали с нашими действиями, чтобы не было расхождения между мыслями, речами и действиями. Мысли, слова и действия должны идти в одном направлении. And the mind tries to play a trick upon us always. Но ум всегда играет с нами. Пытается нас перехитрить. To avoid this, Для того, чтобы избежать этого, we have certain means. One is the у нас есть некоторые методы, некоторые средства для того, чтобы избежать этого. Одно из этих средств – это satkarma, means good activity. это садкарма, что означает благую активность. So physically you have to be engaged in any sort of good activity which То есть физически, в физическом мире мы должны быть вовлечены в какую-нибудь хорошую, приносящую пользу деятельность. Чем-нибудь полезным заниматься. so Садкарма называется. karma means activity, Карма – это действие. work. Sat is good. Сад – это хороший. Sat grandha patana. Sat grandha means book. Patana means keep reading. Reading of Следующий помощник наш, следующее средство, которое поможет нам чистыми держать мысли, это садграндха патхана. Садграндха патхана. Что означает чтение священных книг, хороших книг. Грандхана. Grandha means book. Book. And Патхана. ну да, чтение хороших книг. Сад, хороший мы знаем, грандха, книга, патхана, постоянное чтение. Грандха патхана. Сад грандха патхана. And sat sangatya. А следующее средство нам в помощь сад сангатья. Sangatya means company. Сангатья означает компания, то есть хорошая компания. So sat sangatya is the company of good people. Сад сангатья означает компания хороших людей.
So when we make a group activity a group activity with a group of good people, then когда мы занимаемся чем-нибудь хорошим в компании хороших людей, then also the mind also will be in the right direction. тогда наш ум начинает работать в правильном направлении. Every thought what we get, Каждая мысль, которая у нас появляется, that eventuates into activity upon the physical plane. она превращается в деятельность на физическом плане. Because our action is directed by our thought. Потому что наши действия всегда направляются нашими мыслями. Suppose you got a kind thought, Например, у вас появилась какая-то добрая мысль, then you will be directed into a kind activity. и она обязательно направит вас в сторону добрых деяний. Suppose you got an evil thought, Или, например, у вас появилась злая мысль, so it leads to evil activity. она приведет к злым деяниям. So you have to make a good synthesis of the thought and the action. Поэтому нам нужно достичь хорошего синтеза между нашими мыслями и действиями. When you keep yourself physically active, Когда мы находимся в состоянии физически деятельном and focus your mind towards the Lord consciousness, и направляем наш ум в сторону Господа сознания, фокусируем свой ум на Господе сознания, then you will develop a right attitude. в этом случае у нас выработается правильное отношение And the study of the scriptures also, they will lead us into right direction of thinking and activity. И также в сторону правильного мышления, правильной деятельности нас ведет чтение священных писаний. So when you have a wrong thought or evil thought, Когда у нас появляются неправильные мысли или злые мысли, you have to immediately take up a good activity or take up a good study to divert your mind towards, divert your mind away from this evil thought. нам необходимо сразу же заняться чем-то хорошим или начать читать какие-то правильные книги для того, чтобы переключить наш ум, отвлечь его от этих злых мыслей и переключить на правильное направление. If you dwell on this evil thought, then it will intensify. Если же мы погрузимся в эти злые мысли, тогда они будут
все сильнее и сильнее, они будут усиливаться. The most difficult thing is if you are not engaged in any work and you are having more lazy or leisurely, then the mind is more activated and starts all the thought patterns. Самое трудное, труднее всего сохранить чистоту мыслей тогда, когда мы ленимся, ничего полезного в жизни не делаем для общества, тогда мысли сразу имеют тенденцию перенаправляться в сторону зла. So, how much amount you know of very good things, it is of no use. Сколько бы мы ни думали о хороших мыслях, они не будут ни для чего. Сколько бы мы ни знали всего хорошего, да, здесь не про мысли. Сколько бы мы ни узнали всего хорошего, все это бесполезно, если мы не будем применять это на практике. Ой, это еще не сказано, но сейчас будет. And also, if you try to fight with your mind, fight with your thoughts or suppress your thoughts. Еще один момент, если мы стараемся подавлять свои мысли или бороться с ними, с нежелательными мыслями, then also it becomes much difficult. Тогда у нас наступают трудности. So what is required is not, you should not also indulge in this, you should not allow your senses and mind to dominate you. Таким образом, мы не должны потакать своим дурным наклонностям, дурным мыслям, не должны вовлекаться в них. You know what Master CVV instructed? Что говорит мастер CVV по этому поводу? Он давал такие инструкции. Учил. When you sit in meditation, когда вы сидите в медитации, and the Master said, you submit yourself to the Master. Предайтесь своему мастеру. And then keep observing what is happening. И после этого просто наблюдайте, что происходит. So the immediate problem what we face is that the mind starts going here and there. Первая проблема, с которой вы сталкиваетесь в этот момент, это то, что мысли начинают блуждать то туда, то сюда. And how can we concentrate the mind on a particular point? И как же нам сконцентрировать наш ум на каком-то, на чем-то? This is where there is a wrong understanding about the procedure. И вот здесь как раз неправильное понимание у многих самой процедуры. In many of the books and many teachings you find that you have to concentrate the mind. Во многих книгах, во многих учениях говорится, что мы должны научиться концентрировать свой ум. But the more you try to concentrate, the more it becomes impossible. На самом деле, чем больше мы стараемся сконцентрировать свой ум, сконцентрироваться на чем-то, тем больше он противостоит нам. In Sanskrit there is a word. На санскрите есть слово. Ekaggrata, it is this word. Которое звучит так. Экаграта. Eka means one. Эка это значит один. This is the combination of
Eka plus agrata. Это слово состоит из двух корней – эка и аграта. So, ekagrata is wrongly translated as concentration. Так вот это слово «экаграта», оно неправильно было переведено как концентрация. But the true meaning is one-pointedness. А правильный перевод – это трудно перевести. Хочется сказать концентрация. На одном чем? Фокус на одном. Понятно. Okay, eka, you mean eka, yeah. One here means God consciousness, yes. One-pointed, for example, One point. what Master CV said is that if your mind is wandering when you are in prayer, so don't try to suppress or obstruct it. Ну, в общем, сейчас я все-таки скажу. Перевод one pointedness – это значит, когда ты видишь что-то одно только. То есть быть направленным на одно что-то. Мастер учил, что когда вы начинаете медитировать и ум начинает блуждать, you keep observing. He said, you не keep пытайтесь observing. его взять в узды. You keep observing your mind also. Нужно просто наблюдать за своим умом тоже. This is where One-pointedness – целеустремленность. Перевод one-pointedness – целеустремленность по словарю есть. we generally we know how to observe our body or observe surroundings, but we are not habituated to observe the mind. Мы можем наблюдать обычно за своим телом, можем наблюдать еще за чем-то, но мы не очень приучены наблюдать за своим умом. А вот тут нужно именно наблюдать за своим умом. We observe everything with our mind. Мы наблюдаем все своим умом, за другими смотрим там. But we have to observe the mind. Но то, что нам нужно, это нужно научиться смотреть на свой ум, наблюдать свой ум. This can be possible when we are not identified with the mind. И это возможно только в одном случае, если мы сами себя не отождествляем со своим умом. So what Master C.V. said that when your mind is going here and there, keep observing, let it go and keep observing. Вот это то, что говорит мастер CVV. Где бы ни блуждал ваш ум, просто наблюдайте за ним. Наблюдайте, как ваш ум блуждает. And remind the mind. Напоминайте уму. And the mind gradually comes back to you. И он постепенно начнет чаще к вам возвращаться. Постепенно он вернется к вам. Masters always tell something in a mystic manner. Мастера часто говорят что-то в такой мистической форме. When the disciples, for example, Master VPS, Master MN, when they first went to Master CVV, Master said, close your eyes and see what is happening. Когда ученики мастера CVV, такие как мастер VPS, например, приходили к нему, первое, что говорил CVV, он говорил, садитесь и наблюдайте. Same thing also happened when Ramakotaya approached Master VPS. То же самое произошло с Рамакотой, когда он пришел к мастеру VPS. Then he asked, and Master VPS asked him to, you sit and VPS сказал, be in prayer. Садись, помолись. And then what I have to do? И тот спросил, а что He это? asked. Then the Master said,
close the eyes and see what is happening. Мастер сказал ему: закрой глаза и смотри, что происходит. And the immediate reaction in the mind of disciple is